Lazy, crazy, scratching, sports cars. I like potatoes, I don't like tomatoes, I'm going fishing, 'cause I'm on a mission. Round one. What the Nila? Добро пожаловать в ТикТок, здесь будешь ты страдать. Да ты что? Правда, что ли? Надежды больше нет за сутки популярным стать. Ну мне нормально, если честно. На все твои старания вообще плевать ему, ведь он твои видосы не покажет никому. Скажи мне, ты меня за дурака держишь? Серьезно думал, что просмотры худшая из мук, когда все вроде в норме, он тебе заблочит звук. Скажу тебе честно, у меня никогда такого не было. Позорься до конца и сможешь выиграть войну. А можно вопросик, за что я выиграю войну? Опять не вышло? Ну, это потому. Да не, все вышло, со мной все нормально. Papa, Was? kann ich Fernsehen gucken? Nein. Papa, Nein. Papa, Was? Nein. Papa. Nein. Hvor er den flot? Ej, hvor du det. Ej, nej. Bakboller. Skal du ikke være, han gider ikke. Ej, hvor er den flot. Han er trænet. Har du selv lavet? Ja. Ej, det er vildt. Ej, hvor er den flot. Ej, hvor er den flot. Ej. Hvor er du flot, jeg må godt lide. Ej. Den kan godt lide det, hva'? Den er flot lavet. Pas på. Ej, den spiser ikke mig. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har. Hvad? Prøv lige at se det. Hello everyone, I'm going to show you guys how to make the 6-split puppet vase. Enjoy! What you're going to need is some paper, some scissors, and glue. Take one sheet of paper and cut it in half.
Now what you're going to do is fold them. I would recommend folding them pretty thin because your base is going to allegedly go on this. So then you're going to glue it together so it doesn't go loose or anything. Like this, and you're going to fold it in half. Like this. Do the same with the other side. So you should have 2 of these right now. Next what you're going to do is you're going to make the size of the triangles the size of your 2 fingers. That way just measure your 2 fingers like this, so you'll see 2 markings there. Then take your triangle, place it on, and trace out the base like this. Now you're going to cut it out by leaving some of the edges on the sides like this. Now you're going to fold this exactly on those edges. Like this. And you're going to trace it out on another paper. So then you should have 2 of them the exact same size. Now you're going to take all your parts and paste them together like this. Then they should look like this. They should be the same size exactly to fit on top of each other. Cut out 2 pieces of paper like this and paste it like this. One on the outside and one on the inside. Now your base can stay together like this. Now make 2 more sets of these. After you got 3 bases like this, I'll show you how to paste them. So you're going to put them together like this. And you're going to be pasting them over here on all the edges where they should be together. It should look like this. Paste it together on the inside and outside. Make 5 rings for your puppet. Place the rings like this. Put your hand in like this. And there you go. Justin, Lucas, Will, Mike. Justin, Lucas, Will, Mike, Max. Justin, Lucas, Will. Lazy, crazy, scratching, sports car. I like potatoes, I don't like tomatoes. I'm going fishing, 'cause I'm on a mission. Explaining how I make his ears move. Pictures of a shady, sexy. So basically, you make a base, but not make ears with it. Cutting the ears seven sides, then put a straw in, then cut out a piece of paper or cardboard, then hot glue it on, then hot draw the ears on like this. I know my base is a mess or NBC, it's not finished. Also, thank you for all the nice comments in my last video. Какой многообещающий звук. Round 4. Round 1. Fight! Respect. Power. Banana! Banana.
Is your memory card set correctly? Shut up, you fucking slut. Jumping is not a class. Three, two, one, go! Всем привет! Тимура подруга Ника из Бучи отправила Тимуру дракона, которого она сделала сама. Вот нам пришла посылка сегодня. Сейчас Тимур откроет, и мы будем смотреть с вами. Ника делает сама драконов. И таких драконов у нее можно купить. Мы оставим на нее ссылку. Если вы любите так же, как Тимур и Ника, такие штучки, то пишите Нике. Пони тоже очень интересно, она тоже смотрит. Ну давай уже, давай. Ну. О май! Тима, тут еще тебе угощение от Ники. Ника! Все для тебя. Какая милая. Боже, какая прелесть. А это что написано там? Подарочек. А дракон... Давай самого этого посмотрим. Боже, какой красивый! Это же беззубик, Тимур! Класс! Офигенно! Ника, какая ты талантливая. Сердечки посыпали. Боже, как круто! Боже, его смотри! Трогала Рика, я Рика трогала! Класс вообще! Боже, спасибо тебе! Как красиво, как все мило! Тебе тут ничего нету. Вообще, готов Нике тоже подарки там. Бедите Нике подарок. Там специальное отверстие для руки. Боже, какой он классный. Офигенный. Сердечко. Прилипло ему, и вон там наверху еще. Funcionou no carro? Não. Tava sozinho? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que... Não sei. Pegou ar. Não sei. Nós só tá com cheiro de álcool. Não sei. Você tá sentindo? Tô. Problema seu.